Hello, everybody. Hi, Jim. Ist schon soweit. Hi, Tim. Hi. It's been quite an exciting day so far. Let me mute, or not mute, but stop. Okay, this is going to be different than the first one. It's going to be more of a question and answer situation, because I know a lot of you have questions. Also das wird anders sein als beim ersten Mal. Es wird mehr Frage und Antwort sein, also mehr als beim ersten Mal. So I have a couple of questions that I've already chosen to work with. And the first one is, why does, when some of you are speaking in the original language, why does it sound different than the way my original language sounds? Also hat schon einige Fragen erhalten und die erste Frage, die er jetzt hat, ist, die er bekommen hat, ist, warum es anders klingt, wenn verschiedene Leute die gleiche originale Sprache sprechen und warum es anders klingt als bei ihm. The original language is the foundation of all human languages, as well as languages of other species as well. But it's the foundation, so it is made up literally of all parts of all the languages we have on the planet right now. Also die originale Sprache ist das Fundament aller Sprachen da draußen, alle Sprachen, die wir haben, aber auch alle Sprachen von anderen Spezies. Und von daher findet sich in der originalen Sprache Anteile aus allen Sprachen. I've found that when I travel around the world and I seem to pick up the accent and the sound of different languages in different places. And I don't know why that is, but I just know that last time I was in Bavaria, I had a short period of time where every time I spoke in the original language, it sounded Italian. Also wenn er reist und in verschiedene Teile der Welt kommt und auch in verschiedene Teile, wo verschiedene Akzente gesprochen wird, dann kann er immer wieder den Akzent aufnehmen, beziehungsweise das letzte Mal, wie er in Bayern war, war es so, dass, wie er gesprochen hat, hat es eher italienisch geklungen. When I was in Australia for a while, or for a month, it started sounding the indigenous sounds of the indigenous Australians. And that surprised me as well. Als in Australien war, hat den Akzent oder die Laute angenommen von den australischen Ureinwohnern und es hat ihn auch überrascht. So like I said, I don't really know why that is, but I have heard words that I'm speaking and I'm not even thinking, and I've heard words that I know have a meaning in other languages. Also er hört oder spricht Wörter, wo er weiß, dass die Bedeutungen in anderen Sprachen haben. So when I've had other people, other students, when they remembered the original language in my classes where we're working on people doing physical osteopathic-based therapies, and we use this technique, I had one man who sounded as if it was a Asian language. Also wenn er verschiedene Leute in seinen Kursen hat und dabei osteopathische Techniken auch lehrt, hatte er verschiedene Leute und es war zum Beispiel ein Mann dabei, der wie ein asiatischer Akzent geklungen hat. But as I said, the original language is the foundation for all human languages as well as other beings. And so it doesn't surprise me that there's so many different, almost dialects or accents that different people have. So when you hear me speak and you're trying to work with it yourself, don't worry if it doesn't sound the same. Also wenn man ihn sprechen hört, also die originale Sprache ist die Basis für alle menschlichen Sprachen, die wir draußen haben. Und man soll nicht überrascht sein, wenn man ihn sprechen hört und es klingt anders
als bei einem selbst. I think Barbara has a question. At least she... Yeah, I see the raised hand. I just saw it. Oh, Deanna. Hi, Jim. I have a question. Would it be possible that also every human has his own or her own frequency of connecting to the universe, so that this might influence the original language? Also die Barbara stellt die Frage, oder magst du sie selber stellen, Barbara, auf Deutsch? Also ich habe die Frage gestellt, jeder hat ja eine eigene Frequenzbeziehung zum Universum mit der eigenen Energie, ob das auch die Unterschiede bei der universellen Sprache gibt. Most definitely. I found that the frequency or the wavelength of the language when I'm speaking sometimes shifts and changes. And that's when I know that it's a very specific thing that's being addressed. As an example, I found when doing the athro technique and making the sigh of relief after I've projected into a certain part of somebody's body a healing, that the healing energy for a physical healing is a very high sound, a vibrational high. If it's more about I'm working with somebody that has the need for physical provisions, like money, it seems to have a much lower frequency. And I'm not boxing that in saying that's how it has to be. Just for my experience, I seem to have different frequencies for different reasons. Also er sagt, es ist definitiv so, dass es verschiedene Frequenzen gibt für diese originale Sprache und dass das auch was damit zu tun hat, wie die Verbindung ist. Auch er hat nicht immer die gleichen Frequenzen. Das ist häufig auch sehr an die Bedürfnisse angepasst. Und wenn er zum Beispiel die Atro-Technik verwendet, ist es auch so, dass es sehr darauf ankommt, also dass es die Frequenz häufig eher höher ist und auch dieser Seufzer der Erleichterung, der am Ende folgt, und dass es sehr davon abhängt, was er während der Atrotechnik auch behandelt. Wenn das physische Beschwerden sind, die er behandelt, dann sind die Frequenzen häufig eher höher, und wenn es aber Bedürfnisse sind, wie zum Beispiel ein Geldthema, dann ist es so, dass die Frequenzen häufig, die er verwendet, tiefer sind. Sorry, I'm adjusting a light here. I see Kerstina that she wants to ask a question. Should we put Barbara again as an administrator? Yeah, let me. Is that okay, Barbara? I can do it, just managing who is asking and paying attention to it. Okay. Oops, wait a minute. It switched on me. Actually, I'm going to hit yes for Verena and Barbara, because when I clicked on Barbara, it jumped over to Verena. So the universe want both of you guys working hard. There. So there. Okay. Let me think more about the language. Just Kerstina had a question. Oh, okay. Christina? Yeah, me. Yeah. Kerstina, hi Jim again. So I don't know exactly whether this is even about the original language, but when I work on people since many years, especially viscerally on the organs, and that is before the healing fully comes in, when I just evaluate the tissue and I already start to maybe flow with it or get the information and move it or so, then I get often sounds that I make only when I feel comfortable with that special patient or so, you know, but so I have often in the communication with, for example, an organ or tissue, I have a sound coming through me, and then I sometimes express it. It's often like, whoa, or something, you know, like it's not always necessarily the highest angelic sound.
But it can be, but it's not necessarily so. And I don't even know whether it has to do with the original language, but I would like to ask you that, whether you think that's part of it, because it happens so often to me. Or Yes. is it only... Ja, stellst du die Frage selber noch auf Deutsch oder soll ich übersetzen? Na, ich kann schon machen, wenn du willst, also außer du willst. Nein, selber. Okay, also I translate for those who need the German. So to make it short, also um es kurz zu machen, ich kriege oft Sounds, also Klänge von Organen, wenn ich viszeral, osteopathisch oder mit Body-Mind-Centering arbeite. Und ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt die Originalsprache ist oder ob es damit so viel zu tun hat. Und es ist oft am Anfang, wenn ich das Gewebe palpiere oder die Organe palpiere und dann, also noch nicht voll jetzt die Heilung eingetreten ist oder der Heilprozess angeregt ist, sondern einfach die Information, die ich vom Gewebe kriege. Und ich äußere das halt nur mit Patienten, wo es angemessen ist, das überhaupt dann durch mich durchzulassen. Und die Frage an Jim war, ob das was mit der Originalsprache zu tun hat und was er dazu meint. Yes, exactly. The importance is not that you're actually speaking a language. The importance is that you're making a vibration with sound when you're doing healing techniques. And it's been known for thousands of years in Ayurvedic medicine and other traditional medicines that each organ and joint and part of our body has its own vibration. And you can correlate it to like the chakras. You know, each chakra has its own sound vibration that it resonates with, or its color or whatever. And what I've experienced, especially doing visceral manipulation in that, is the organ speaks to me about its movement. Like say, I'm trying to reposition the stomach. And what I do, because I don't want to make the exact sound, I just know that if I'm thinking and connecting with the organ, all I have to do is make a small sound. And that's why I always play music in the background when I'm working on somebody. A lot of doctors don't, and I'm not a doctor, but when I do the therapy, I have music in the background so that I can make small sounds, even though I'm right close to a person. And it might be nothing more than just almost a whisper or I kind of blow some air, just enough to make some sound vibration. Not really a whistle, but like a, and usually blends in with the music. Oh, you have to stop, otherwise I'm forgetting it. Also das Entscheidende sind die Vibrationen. Auch wenn er mit Organen arbeitet, ist es ganz, ganz häufig so, dass es eine Frequenz gibt, die diese Organe aussenden. Das hat sehr viel mit der Chakrenarbeit zu tun und auch schon in der ayurvedischen Medizin war es so, dass die ayurvedische Medizin sagt, dass Organe und Gelenke mit einer bestimmten Frequenz sprechen. Und die Chakren haben auch jeweils, je nachdem welches Chakra das ist, haben eine bestimmte Frequenz, über die gearbeitet wird. Und wenn er in seiner Praxis arbeitet und viszeral, also mit den Organen arbeitet, ist es so, dass er ganz häufig auch kleine und auch leise Geräusche macht. Deswegen hat er im Vergleich zu vielen anderen Therapeuten Musik im Hintergrund laufen, weil leise Geräusche, auch wenn er nah am Patienten ist, dann nicht so gehört werden. Und es sind häufig so, dass er nur ein ganz leises Geräusch macht oder auch nur ein leises Pfeifen und das sei schon ausreichend. Thank you for remembering to stop me. When I get into talking about that stuff, you don't have to translate this, but when I get into that, I just forget and I just keep talking. So did that answer, Christina? Yes, thank you very much, Jim. I mean, I don't know exactly whether it has to do with the original language, but maybe it doesn't matter. It has to do with sound vibration, which I'm going to talk a little more about. Okay, thank you. Yep. It's helpful to hear how you do it, you know, because you cannot make the sounds with all the patients. They don't like it, maybe. Also es hat mit Geräuschvibration zu tun und ja. Okay, so this is going to lead us into, well, first off, if anybody has any questions,
Also wenn irgendjemand Fragen hat. Go ahead, and then 2 co-hosts can watch for questions for me. And Also kann einfach melden oder einfach in den Chat reinschreiben. And if there are any more questions about the sounds and the different sounds and anything to do with that, go ahead and type it in and I'll try and address it before we get too far away from it. Maybe I have a question. Oh, okay. Because I have the feeling that sometimes the birds outside from my window participate in the treatment and they do it by sound. Do you think that's right? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Vögel, die vor dem Fenster sind, bei mir sind viele Vögel, dass die an manchen Behandlungen durch ihren Vogelgesang teilnehmen. Yeah, actually, I wonder if any of you, especially anybody that's a healer, has ever had a cat come into the room when you're working on somebody. Yes. Cats love to be part of the healing. They'll jump up on the person, get right on their abdomen or maybe a different part, and they'll start to purr. And it's that vibration that the cat is using to bring healing into that person, or a dog, but usually dogs come in and just want to interrupt. Oh. Also er hat gemeint, dass wenn jemand Heilung macht und Heiler ist, ob irgendjemand schon mal eine Katze hatte, die in den Raum kam, weil Katzen lieben es, an Heilungen teilzunehmen und die springen häufig dann hoch auf die Behandlungsliege und legen sich genau auf den Teil, der Heilung braucht und fangen an zu schnurren und dann geht es auch wieder um die Vibration, die dann weitergeleitet wird und er hat gemeint, Hunde können das auch, aber Hunde kommen normalerweise in den Raum, um zu unterbrechen. I can't tell that because my dog is coming and he really participates. And there's one dog in the background here and she will be annoyed what you said because she's a lot in the room. There's treatment and a lot of patients say that she really is relaxing. Well, and she did talk with us last time. No, that was the other dog. Also ich habe nur gesagt, dass mein Hund gerne daran teilnimmt und auch die Akira, die häufig dabei ist, Patienten sagen, dass die sehr entspannend ist und sie wird wahrscheinlich beleidigt sein, weil sie hinter mir liegt. Okay, before we go any further, the next thing I'm going to talk about is can you do something wrong with the language and harm somebody? But before I do, I'd like to ask if anybody that is online or sees this video and is not on my email list, if you would type in this live session, if you just type it in, and then I can, it won't be visible to anybody other than our group, but I'll be able to then add you to my email list. Also wenn irgendjemand, der jetzt im Chat drin ist, nicht auf seiner E-Mail-Liste ist, dann gerne die E-Mail einfach jetzt in den Chat eintippen. Das sieht niemand anderer außer die jetzt mit drinnen sind. Dann kann er nämlich die Leute in seine E-Mail-Listing, in sein E-Mailing mit aufnehmen und kann die Sachen direkt verschicken. Okay, I see we've got a question from Christina again. And Christina, I thought your name was Christiana. You mean me? Yes. Kerstina. Kerstina. Christina? Kerstina, but Kerstina. I'm okay. Kerstina. Kerstina. Okay. And I saw a hand here. Bettina? No, I was only thinking I will email you my email address. That's all. Okay. All right. Thanks. I do see a hand up from, it says DE, which I think is for Germany, and then Bettina Deitel. I don't see a hand. Huh? No, Oh, that was wait a minute. Oh, it's my cursor. Sorry about that. My cursor has a hand on it, and it was just on her. Sorry about that. Okay. All right, moving right along. Also Bettina, der Cursor war direkt auf deinem Bild und der Cursor hatte eine Hand drauf und deswegen dachte er, du hast die Hand. Oh. Sorry. Okay, so one question that was sent to me was, can you have a bad intention or can you use this, this power of
coming from a different dimensional experience and speaking without using the right or left brain. And they also asked about the ego I talked about in the group down in Arizona. And can ego have an influence? Well, yes, 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 no. Or no, yes, yes. Wait. Also eine Frage, die reinkam, war, ob man mit der originalen Sprache auch schlechte Dinge erfüllen kann, schlechten Einfluss haben kann oder schlechte Dinge erfüllen kann. Und I didn't forget the ego. Oh, okay. What you said about the ego. No. What effect does it have on the language or the power of the language if people are coming from ego? Oh, welchen Einfluss das auf die originale Sprache hat, wenn Leute von dem Ego kommen, also wenn sie aus einer Ego-Sicht die originale Sprache nutzen. So, first off, when you're coming from ego, you're coming from your, basically your left brain. Also wenn man vom Ego kommt, dann kommt man von der linken Gehirnhälfte. That immediately cancels out the power of the language, even though you're still speaking the language. Das nimmt sofort die Kraft der Sprache, obwohl man die Sprache immer noch spricht. It's sort of a safety mechanism to make sure that we don't, as humans, ever use it improperly. Es ist so wie ein Sicherheitsmechanismus, damit wir als Menschen diese Sprache nie inadäquat benutzen. The ego is part of our conscious mind, and it often speaks to us negative things about ourselves or super positive things about ourselves, but it's not based on truth or high integrity. Also das Ego ist Teil unseres bewussten Geistes und spricht häufig sehr negativ über uns selbst zu uns oder super positiv über uns selbst zu uns, aber ist kein Teil unserer höheren Integrität. And the same thing is true if you're trying to manifest something through sound and you're using your right or left brain, you kind of end up blocking it. Well, that's not exactly true, because when we do the Athro technique, we do think of what our object is, like healing or manifesting something. We do think about it with our right and left brain, but then we switch over to our heart muscle with the brain in our heart, and we feel love, and that translates everything into a balance and harmony. Also er sagt, wenn man die originale Sprache aus der rechten oder linken Gehirnhälfte aus benutzt, ist es so, dass die Wirkung sofort blockiert wird, und dann hat er sich widersprochen, hat gesagt, das ist nicht ganz richtig, weil wenn man die Atro-Technik benutzt, dann ist es ja auch so, dass ein gewisses Denken mit eingeschalten ist. Das heißt, es werden die Gehirnhälften benutzt, aber gleichzeitig wird der Herzmuskel mit eingeschaltet und wir fühlen Liebe, und das übersetzt die Sprache letztendlich in die Wirksamkeit. The source of the memory of the original language comes from hyperspace, which is the next dimension. Die Quelle der originalen Sprache kommt aus dem Hyperspace, aus der nächsten Dimension. The more we exercise our ability to see, feel, hear from hyperspace, the more we translate in our DNA, everything, we're changing into a higher vibrational being. Je mehr wir unser Hören, Fühlen, Sehen, Spüren in die nächste Dimension, in den Hyperspace übersetzen, umso mehr verändert sich
umso mehr wird es in unsere DNA integriert. Everything in hyperspace, meaning everybody in hyperspace, because all human beings and all animals and a bunch of other stuff all have an identity or an expression of being in hyperspace that is our own self on a very high vibrational plane. Jedes Lebewesen im Hyperspace, jeder, der sich dort aufhält, jede Kreatur hat eine eigene Vibration im Hyperspace, wie sie sich da aufhält. I forgot the end. Can you repeat it, Jim? Yeah, everything and everybody exists in hyperspace. And when you're in hyperspace, you're in harmony with the good for all. Also wenn man im Hyperspace ist, dann ist man in Harmonie mit allem. And even Trump's athro, I'll say, or higher self in hyperspace is in total harmony with peace, love, and everything being in a good vibration. Also sogar Trumps höheres Selbst ist im Hyperspace in Harmonie mit Liebe, Wahrheit. Es ist einfach in Harmonie. So if what our projected intention is from hyperspace, it's in balance and in harmony and cannot be in negativity. Also alles, was über den Hyperspace kommt und ist immer in Balance und Harmonie und kann nie negativ sein. So as long as we're not using our conscious mind to project out what we're I'll just say speaking into being, it comes from a place of total harmony for everybody and everything. Also solange wir nicht unseren bewussten Geist dafür hernehmen, das Ganze zu benutzen, sondern über den Hyperspace kommen, ist es immer so, dass es in Liebe, Harmonie ist und in guter Absicht. So because of that, we cannot use it for healing or manifesting or just being thankful to the universe, because a lot of times that's what's coming out of me is just gratitude. As long as we're coming from that subconscious mind where we're not consciously picking the words out and just letting it flow through this physical instrument that we are that produces the vibration, which then produces harmony and health and healing. Also solange wir das fließen lassen aus dem Hyperspace und nur unseren physischen Körper dafür benutzen, dass es fließt, ist es immer in Harmonie, in Liebe und er sagt, bei ihm kommt ganz häufig auch Dankbarkeit. So as an example of coming from our conscious mind and using the language, there's a group in Arizona and many around the world, I'm sure, that get together regularly to practice the talking in the original language. Also als Beispiel ist diese Gruppe in Arizona, wie es sicherlich auch weltweit mehrere Gruppen gibt, die regelmäßig die originale Sprache üben und die regelmäßig zusammenkommen, um sich zu treffen. When I attended this group, it was made up of a lot of young people. And when I say young, like 18 to mid-20s. And they were very excited about it, as people are once you start practicing, you get excited. Also diese Gruppe ist sehr jung und oder besteht aus sehr jungen Leuten, und wenn er sagt jetzt jung, dann meint er zwischen 18 und 25, und die waren sehr aufgeregt darüber, diese Sprache zu sprechen und die jetzt kennengelernt zu haben. So when they started, the woman who was leading it said, okay, we're going to start speaking and singing. And she called it the light language. And I forgot to say that in the last one, but one of the most popular names that's been given to the original language is called the light language.
Als die Gruppe angefangen hat zu sprechen und zu singen oder die originale Sprache zu sprechen und zu singen, hat also die Frau, die die Gruppe geleitet hat, hat das Signal gegeben und letztendlich hat sie gesagt, die Lichtsprache, und er sagt, das ist ein ganz häufiger Begriff, der verwendet wird für die originale Sprache, dass es die Lichtsprache ist. So when everybody started to speak, we all started at the same time. And two of the women became almost competitive with each other and started speaking the language to each other. Now, there's nothing wrong with that, but it got into a who can do it better match. Also als das Signal von dieser Frau gegeben wurde, haben alle gleichzeitig angefangen zu sprechen. Und zwei Frauen kamen wie in den Wettbewerb und haben wie ein Gespräch miteinander geführt und wurden auch immer lauter. Und da ist jetzt auch nichts dagegen zu sagen, dass die so im Wechsel gesprochen haben. One of them started acting like she was telling a joke. And that's when her conscious mind was kicking in. She was thinking about what is she projecting? But she basically, and then the other gal she was talking to picked up on that and started laughing at the joke. Now, the problem with that is the energy level in the room dropped dramatically from when we first started to speak. Also die eine Frau hat dann angefangen so zu sprechen, als ob es ein Witz wäre, und das ist der Moment, als der bewusste Geist sich eingeschalten hat, und dann hat auch die andere Frau, zu der sie gesprochen hat, das Ganze wie ein Witz aufgefasst und hat angefangen zu lachen, und das ist der Moment, in dem das Energieniveau im Raum massiv abgefallen ist. Then some of them started to sing in the original language or the light language, whatever. And it became a competition again of who could sing better. So again, the level of energy just dropped even more. Und dann haben einige Leute im Raum angefangen, die originale Sprache zu singen. Und es war wieder eher ein Wettbewerb, dass sie geschaut haben, wer kann es besser und lauter singen. Und es war nochmal so, dass das Energielevel im Raum noch mehr abgefallen ist. So what I found from a lifetime of using the language, I find that it's first and foremost a communication between me and what I call the great mystery or the cosmic universe or whatever. It's a direct communication where I'm speaking from my heart brain, not my physical brain. So a lot of times I'm not even speaking about expressing needs, like, well, I need a new car, I need this, or I need that. But that's kind of like the basis of my experiences, that it's always about a communication out. Now, it's also a communication with, Und also er sagt, dass er die originale Sprache eigentlich als eine Kommunikationsform empfindet zwischen ihm und dem, was man da draußen das große Mysterium nennt oder das Universum. Und es ist eigentlich eine Kommunikationsform zwischen einem selbst und dem, was da draußen ist, und häufig auch eine Form, wo man Bedürfnisse ausdrückt. Zum Beispiel, ich brauche ein neues Auto. And if you remember in the email that I first sent out, I said that to speak in the original language would greatly enhance your spiritual path, and that's what I'm talking about there. Wenn man sich an seine erste E-Mail erinnert, die er rausgeschickt hat für den ersten Vortrag, dann spricht er darüber, dass die originale Sprache ganz stark den eigenen spirituellen Weg unterstützt. But then I also talked about how it would enhance your ability to heal, and also it would enhance your ability to gain your own personal power. Aber dann hat er auch im Vortrag darüber gesprochen, dass es die eigene Fähigkeit zu heilen verstärkt und auch die eigene innere Kraft verstärkt.
So obviously we've talked about how to apply it to healing of people, and it applies not just to physical healing, but emotions and a lot of other things. But as far as gaining or increasing your own personal power, I'll talk about that. Also es verstärkt auf jeden Fall die eigene Fähigkeit zu heilen, sowohl auf physischer Ebene als auch von Emotionen. Und what was the last? It's the healing and gaining your personal power. Ja, und die eigene Stärke zu finden. It's important to have your own personal power to be able to walk through this life successfully. And oftentimes people think of power as a bad word. Es braucht auf jeden Fall die eigene persönliche Stärke, Kraft, um durch dieses Leben zu gehen. Und oft empfinden Menschen das Wort Kraft oder Stärke als negativen Begriff. If everybody in the world, if every human in the world was walking in their own personal power, we would have an awesome world. It would be very peaceful. Wenn jeder einzelne Mensch auf dieser Welt auf seinem eigenen Weg, in seiner eigenen persönlichen Stärke gehen würde, hätten wir eine wundervolle Welt. So it's important to gain your own personal power or to bring it to its fullest ability. And in most indigenous cultures, it starts when you're a child and you're taught how to go out and gain your own personal power from nature and from the spirit world and from hyperspace. Also von daher ist es extrem wichtig, dass jeder seine persönliche Stärke findet und auch erhält. Und in eigentlich allen Urvölkern ist es üblich, dass man da schon als Kind beginnt. Das heißt, man lernt seine persönliche Stärke zu finden in der Natur, in der Verbindung zu der Natur oder auch in der Verbindung zum Hyperspace. Und das Wichtigste ist, diese persönliche Stärke zu halten. When you're speaking not the unknown, when you're speaking the original language, you are a co-creator in your reality. Now, there's a lot of teachers that say you're the creator of your own reality, and that's not exactly true. Also wenn man beginnt, die originale Sprache zu sprechen, dann ist man Schöpfer. Danke. Co-Schöpfer der eigenen Realität, und viele Lehrer sagen, man ist der Schöpfer der eigenen Realität. Das sieht er aber nicht so, sondern es ist der Co-Schöpfer. Excuse me, I'm going to sneeze, but I'm going to stop it. Er muss kurz niesen, aber er stoppt es. I put the tongue to the roof of my mouth, and you osteopaths know exactly what I'm talking about. But when you have a sneeze coming on, and you don't have to really translate this, you put your tongue to the roof of the mouth and push up and for about 20 seconds, and it clears the sinuses so you don't sneeze. Anyhow, so you don't have to translate that. So when we are speaking about a situation, like it's sort of like praying, in that you may have a concern. For instance, there's a friend of mine that actually Verena met, Michael Morgan of the Upledger Institute. His brother's going to have surgery, and he requested that I do a ceremony for him. And so what I'm doing is I'm going to speak in the original language, and I'm going to trust that I'm saying the right things that I would normally say in English or in Cherokee. Also die originale Sprache ist auch wie Beten, und die originale Sprache ist dafür da, dass man seine Sorgen vorbringen kann. Und als Beispiel nennt er jetzt den Michael Morgan. Der Michael Morgan ist einer der Lehrer am Upledger Institut in USA.
Und der Bruder von Michael Morgan bekommt eine OP und hat ihn gebeten, für ihn in der originalen Sprache zu sprechen. Und er drückt damit in der originalen Sprache, also er hat das Vertrauen, dass er in der originalen Sprache ausdrückt, was gemeint ist im Vergleich zum Englischen. Also dass die originale Sprache von Haus aus transportiert, was der Wille ist. I think I think I put a little more. I think I said that the original language transports what is meant to be, instead of if you do it just in English. Right. And I have found that when I do my own ceremonies, my Native American pipe ceremonies, Cherokee pipe ceremonies, sacred pipe. When I do those ceremonies, ever since I've started doing those for the last almost 30 years, or it's been 30 years, I always had dramatic outcomes. Also seine Erfahrung ist, wenn er seine amerikanischen Pfeifenzeremonien macht, das sind die Pfeifenzeremonien der amerikanischen Ureinwohner, dann hat er die letzten 30 Jahre immer extrem erstaunliche Ergebnisse gehabt. However, when I started incorporating the original language, the effectiveness of those ceremonies skyrocketed. Also allerdings die originale Sprache mit in die Pfeifenzeremonien eingefügt hat, war so, dass die Ergebnisse durchschlagend waren. So anything you're doing in a connection of spiritual communication, it's greatly enhanced if you use the original language and get your mind out of the way. Also alles, was man in der Kommunikation mit dem Himmel machen will, wird potenziert, wenn man dafür die originale Sprache nimmt, weil man den eigenen Geist aus dem Weg schafft. And the same applies to anything you're doing in life, whether it's some kind of work or healing work. When you incorporate the language as much as you can, it greatly enhances the outcome. Und es trifft auf alles andere im Leben auch zu, ob ich jetzt in der Heilung bin oder in anderen Feldern. Immer wenn ich die originale Sprache mit dazu nehme, ist es so, dass die Effektivität deutlich zunimmt. And since I've been working with doing long distance healing, I find that it carries the effectiveness of physical hands-on work into the next dimension and actually takes the healing to people who are thousands of miles away. Und seitdem man jetzt auch noch die Long-Distance-Heilung macht, ist es so, dass diese Körperarbeit, die über die Distanz gemacht wird, auch nochmal deutlich verstärkt wird. So with that, I guess I'll just see if there's any questions from any of you and try and answer. I've numbed you all into silence. So I would like to hear it again from you, but I think it's probably better to do it in the end, because a lot of people told me that after you did it, they got really tired and got in a really relaxed state. So it's probably not so good to do it in between. I had people who said after that they almost couldn't follow anymore. Oh. Also meine Frage war tatsächlich, ob er es nochmal durchführen kann, aber ich hätte es gerne am Ende, weil einige Leute rückgemeldet haben, dass yeah, I will do that. And it's interesting because I don't know what exactly I was saying.
at that time or what my intention was other than to be an example. So I could have been singing a lullaby. Also er weiß nicht mehr, was er damals gesagt hat und was seine Intention war, als er es durchgeführt hat. Es kann auch sein, dass er einfach ein Schlaflied gesungen hat. It might have been because people said, almost everybody said that they slept really deeply afterwards. Also es kann sein, weil viele Leute gesagt haben, sie haben wahnsinnig tief geschlafen nach der... The name of my... Jim, just a moment. Christina has a question. Okay. Go ahead. Okay, thank you for allowing question again. And my question is practical, would be, would you then not recommend to talk like among humans in this language? Would you recommend that, for example, to practice it, to go to the higher and then practice it more like in that connection than in that connection? Yes. Stopp. Also die Frage ist, ob er empfiehlt, dass es eher weniger zwischen Menschen gesprochen wird, sondern in der höheren Anbindung, also nach oben, also ob es in der vertikalen oder in der horizontalen Ebene eher gesprochen wird. Yes. Practicing it is really beneficial to you because it feeds your spirit. It makes your spirit stronger and stronger. The more you speak in it, the stronger your own inner spirit becomes. Also, je mehr man es übt und je mehr man es spricht, umso stärker wird der eigene innere Spirit und es ist eigentlich eine Stärkung des eigenen inneren Spirits. Okay, go ahead. And sorry, and is it then that when I am kind of insecure, is it the right language or so? Can I ask for like a sign that is now the right path I'm on, or like, you know, whether we understand each other, so to say? You know what I mean? Yeah. What you Ich glaube, wir müssen noch übersetzen. Also die Frage ist, ob, wenn man sich selber unsicher ist, ob es die richtige Sprache ist, ob man um ein Zeichen bitten kann, dass es die richtige Sprache ist. If you could imagine you've got a cell phone or a mobile home phone, and it's starting to need to be recharged. It's getting the battery's almost done, and you plug it in and recharge it. That's what happens when you speak the language. So anytime you're speaking it, you're recharging your inner being. It's like I said in the first one, it's one of the two things that gives me my own personal spiritual power. Also er vergleicht jetzt wie bei einem Handy, wenn der Akku vom Handy ziemlich leer ist und man das Handy dann wieder einsteckt, so ist es praktisch, um es dann wieder zu laden, so ist es mit der originalen Sprache auch. Das heißt, wenn ich die originale Sprache spreche, ist es so, dass ich mich selber wieder auflade und meinen eigenen inneren Spirit wieder auflade. Also, before I see a client, I schedule about 15 minutes in between each one. And I take that time to think of them and have the feeling in my heart of, as they said in the osteopathic schools, unconditional love 101. You always love your patients. You always love your clients unconditionally. And I do that before. I learned that from Dr. Fulford, who is way, way back. But what Also er macht so, wenn er Patienten behandelt, dass er dazwischen 15 Minuten Pause macht. Und in diesen 15 Minuten Pause ist es so, dass er praktisch nochmal Revue passieren lässt, den Patienten, und unendliche Liebe schickt. Und in der Osteopathie ist es so, dass diese unendliche Liebe letztendlich die Grundlage auch dafür, für die Behandlung ist. Und er hat das ganz, ganz früher schon vom Dr. Fulford, what's his name? Dr. Fulford, yeah. Gelernt. Das ist sehr, sehr lange her. So I set the intention and the vibration in my office to be one of unconditional love for the person, and I speak
about them without trying not to let my mind, I'm not trying to think, oh, I want to heal this person, or I want this person to get this or that. I just think of them and then just speak in the original language, and it sets a vibrational tone for their healing before they're even in here. And that way I don't have to speak it to them, although if I can, and they're acceptable, it makes it even more powerful. Also macht es praktisch auch, bevor die Sitzungen anfängt. Und es ist nicht so, dass für sich irgendeine Bedingung setzt, was für diesen Patienten erreichen möchte, sondern spricht praktisch in der originalen Sprache und bittet um die Heilung. Und setzt praktisch schon die Energie im Raum mit unendlicher Liebe und schafft praktisch die Grundbedingungen für den Patienten. Und damit ist es schon im Raum. Und wenn den Patienten behandelt, ist es natürlich besser, wenn in der originalen Sprache noch sprechen kann, aber muss es dann nicht unbedingt. Okay. Yeah, Myra. Yeah. Hi, Jim. Thanks a lot. I love hearing what you share on this. And that's my question, is about hearing in the universal language, because I hear a lot from the vibrational level that you talk about. I hear it from the heavens, I hear it from animals, I hear it from trees and plants, and I was wondering what you would say about listening in the original language, at that level of vibration. Also die Frage von der Myra ist über das Hören in der originalen Sprache, weil sie hört sehr, sehr viel aus dem Himmel oder auch hört viel von den Tieren und hat da dieses Vibrational, also das Vibrationshören oder Frequenzhören, und sie möchte wissen, was sagt zum Zuhören. Well, this gets into a different section, which I haven't talked about, and I'm not going to talk about it here too much because it'll sidetrack people that are watching this video or listening to it from, it'll bring it into the mind again. But what you're describing is the original language originally was only in thought vibration. Also wird jetzt dazu nicht so viel sagen, weil das ein ganz anderes Kapitel ist und es wird die Leute eher ablenken. Aber es ist so, dass die originale Sprache ursprünglich ein Vibrationshören war. Oder eine Vibration im Inneren. When I, about 18 years ago, I think it was, I died and had to be resuscitated by my osteopath. She found me dead on the floor. And while I was gone out of my body, I was in the next dimension. And back in those days, I thought, oh, this must be heaven. And because my concept of heaven was from, a religious standpoint, but it was a really amazing place. But the point, and I've actually in my book, I've got the story in my book, The Athro Technique, about it, if anybody wants to read the whole details of what happened there. But the one thing that was really amazing is with the beings or the people that were in this giant forest where I was, they all communicated by thought, the vibration of thought. Also vor 18 Jahren ist in seiner Praxis umgefallen und musste auch reanimiert werden. Und hat damals die nächste Dimension betreten und war außerhalb seines Körpers. Und er dachte damals, dass das der Himmel gewesen sei. Und ist mittlerweile aber eines anderen belehrt. Es ist einfach die nächste Dimension gewesen. Und es war so, dass es ein großer Wald war und da waren viele Leute und die haben in der what did you say? Vibrational? The vibration of thought. Ja, es war die haben kommuniziert und zwar über Vibrationsgedanken.
And we had complete conversations by just thinking between ourselves. And that is the purest form of communication. Und sie hatten Kommunikation rein über Vibrationsgedanken und das ist die reinste Form der Kommunikation. I feel that when communication comes to me from hyperspace, like through my athro, it comes as a thought vibration and comes into this physical 3D world, and it needs to have the sound to cause reality to be created here. We need that vibration from our voice. Also er hat den Eindruck, dass die Vibration über den Hyperspace, über Vibrationsgedanken hereinkommt, aber es braucht praktisch diese Aussprache oder die Vibrationsform in Sprache, um Realität zu erschaffen. Now, talking about animals and trees and birds and things, when I speak the original language or sing it to them, that's why they respond to me with no fear. Wild animals, they respond because they sense the vibration comes from a very high space and is not a threat of any kind. Also wenn er mit Tieren oder der Natur oder Bäumen spricht, dann in der originalen Sprache, dann sind es ja zum Teil auch wilde Tiere und die haben keine Furcht vor ihm und er hat den Eindruck, dass das daher kommt, weil die Tiere spüren, dass die Vibrationen aus dem Hyperspace, aus einer anderen Dimension kommen. A thought just occurred to me. When I was young, I was going to college and I was studying the Bible. And what I learned was that the English Bible is really badly translated. Also als er jung war und ins College ging, hat er die Bibel gelesen und was ihm aufgefallen ist, ist, dass die englische Bibel sehr, sehr schlecht übersetzt ist. Okay. But there are certain passages that come to me and I know that there's a truth to it. And the passage that just came to me was that the Apostle Paul was talking about speaking in tongues. Also es gibt in der Bibel trotzdem Passagen, die Bedeutung haben und es kam gerade ein Abschnitt zu ihm und das ist, als der Apostel Paulus darüber spricht, zu Tieren in Zungen zu sprechen. And what he said was, I thank God that I speak in tongues more than any of you. Und er sagt, ich danke Gott, dass ich in Zungen spreche, mehr als ihr alle anderen. Then he said, but if I do not have love, I am nothing but a ringing bell. Aber wenn ich nicht Liebe habe, dann bin ich nicht mehr als eine läutende Glocke. I believe what he was talking about was speaking from a higher source, and you can only speak in love. But like the people I talked about with the egos, they were not speaking from love. They were speaking only out of their ego, and they were just a clanging bell. Also was er denkt, was gemeint ist, ist aus dem Hyperspace zu sprechen oder also in Liebe zu sprechen, aus der höheren Dimension. Und die Leute, die aus dem Ego gesprochen haben und den Wettbewerb gemacht haben, die waren nicht mehr als läutende Glocken. Barbara, do you remember when you showed me that old cathedral and I got up at the pulpit and started preaching with my hand like this? You took a picture of me? That's the closest I come to any of that stuff. So before we end, we've been a little over an hour, well, not quite an hour. I have one more question. Okay.
last time I was jogging and I was in an area where I had the feeling they had done really, nature was destroyed in a certain way because they had put photovoltaic, so energy fields, and the highway was there, and they had shortly before took out all the trees, and all the ground was destroyed. And I was practicing the original language, and when I got there, it changed. I had the feeling that it got deeper and the frequency got a lot deeper, and I had the feeling that I was repeating the same thing all the time till I was through there. I don't know if that has any meaning. Yes. I think I translate my question. Also meine Frage war, ich war beim Joggen und habe beim Joggen die originale Sprache geübt und kam dann in eine Gegend, wo da war Photovoltaik, nebendran lief die Autobahn, ansonsten waren die ganzen Bäume da gerade frisch gefällt, die Erde war umgegraben, also war eigentlich alles kaputt, und ich hatte das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich dorthin kam, sich meine Frequenz verändert, und es ist alles viel tiefer geworden, ich bin langsamer geworden und es hat sich immer wieder das Gleiche an Silben wiederholt. I had the feeling that it was just a few syllables and it was always the same till I got out of there. Right, was your higher self speaking to bring healing to that place. And it's like speaking to a plant or singing to a plant. Excuse me. We all know that science has proven that when we talk to plants in a nice way, compliment them, and the same with animals, they respond back to us. Now, if we're speaking to a plant in the original language, we are actually nourishing that plant with the vibration of our sound. And it's a three-dimensional plant, so it needs that vibration to feed it and to help it to grow. And I believe what you were doing would be very similar to a Buddhist mantra, where they say the same thing over and over and over again to bring about a healing or some peace. And your higher self, through your eyes and your senses, saw the destruction and the need for healing, and so gave you those words, which would be, like I said, a mantra of vibrational energy to bring healing to that spot or protection for you. I didn't have the feeling that it was protection for me. Okay. That was more that something was sent to the ground. That's how it felt. Also was jetzt gesagt hat, ist, dass die originale Sprache, dass wir damit auch mit Tieren und Pflanzen sprechen. Und wenn wir zu Pflanzen sprechen, ist es so, dass wir auch dieser Pflanze über die Frequenzen und die Vibrationen das geben, was die Pflanze braucht, um Nahrung zu bekommen in dem Bereich. Das heißt, es ist auch so, dass der Hyperspace uns da gibt, was diese Pflanze braucht, oder wir über uns vermitteln, was die Pflanze nährt. Und er hat den Eindruck, was passiert ist, wie ich da durchgegangen bin, ist, dass es wie ein buddhistisches Mantra war. Das heißt, der Hyperspace hat Heilung darüber versucht zu vermitteln und die Zerstörung der Erde damit zu heilen, indem das mantraartig immer wieder das Gleiche war. And this brings up what is the purpose of being a human being on the planet? Und es bringt jetzt die Frage, was ist der Zweck, ein Mensch auf diesem Planeten zu sein? Our purpose is to help co-create a healthy planet and a healthy population of people. Also die Aufgabe des Menschen ist, zu erschöpfen, einen gesunden Planeten und eine gesunde Bevölkerung. We were given the gift to do ceremonies, rituals, prayers, whatever, and it was the animals and birds that taught us, and trees, that taught us how to do ceremony.
Also es wurde uns gegeben, die Fähigkeit, Zeremonien, Rituale, Gebete durchzuführen. Und es waren die Tiere und die Pflanzen oder die Tiere und die Vögel, die uns diese Fähigkeit, Rituale durchzuführen, gegeben haben. Nicht Rituale, Zeremonien durchzuführen, gegeben haben. You can call it a lot of different things, whatever your spiritual expression is. For me, I just call it ceremony. And what that is a connection between the perfect world of hyperspace and this imperfect world. And I know that it's my responsibility to create the energy that ceremony creates that can then be used by the co-creators, the spirits, like the spirit of fire or water or the spirit of whatever, snow, and it can co-create. We all work together to put it out there, but the humans, I'll let you translate, but human beings have the ability with this brain to generate energy that is like raw material for the spirits to then create the balance and harmony. Also er sagt, dass das menschliche Gehirn in der Lage ist, Energien zu produzieren, die dann von dem Feuergeist, Wassergeist, von den ganzen Dingen, die als Energie verwendet werden können, als Ausgangsenergie verwendet werden können, um zu produzieren, was sie produzieren sollen. Und dass wir, I forgot the first part. Wait. So did I. No, wait, it's... I can briefly say it if you want. Say it. Dass wir Menschen die Aufgabe haben, sozusagen, also dass es die Frage aufwirft, was für eine Aufgabe haben wir hier auf Erden? Und dass wir dazu beitragen können, Co-Creator, also zu co-kreieren. Und eben die Energie, zum Beispiel, wenn wir sowas, was du gemacht hast, während ein Mantra singen oder so, eben an diese Erde, die so geschunden ist, dass dann die Energie von den Wesen aufgenommen wird, wie den Bäumen und so weiter, und dann verwendet wird, um die Harmonie herzustellen. Hey, ich weiß es jetzt wieder, dass es die Verbindung ist, die wir darstellen, dass praktisch die perfekte Welt dort drüben ist und wir die Verbindung herstellen und durch das, was wir tun, dann diese perfekte Welt hier ermöglichen. It was, Jim, what you said was that there was the connection that there's the perfect world in hyperspace and we are connecting that we can create through the ceremonies the perfect world here. That was the beginning. And again, I'm going back to my Bible training. But in the book of Revelations, they talk about the heaven coming down to earth. And that's really what we're trying to do. We're not trying to ascend to this heavenly place. We're trying to bring, and we're being guided by our higher selves to bring it from this next dimension into the experience of this dimension. Und er kommt jetzt nochmal zur Bibel zurück und in der Bibel wird gesagt, dass der Himmel auf Erden kommt und es ist nicht so, dass wir in diesen Himmel aufsteigen, sondern dass der Himmel zu uns kommt und wir den Himmel auf Erden erschaffen. Okay, good. Or genau. Did I say it right? Genau? Genau, ja. Genau. Yeah. I had to learn, there's a French restaurant here in town, and I think I'll stop the recording. No, I won't. But anyhow, I would try to learn French from him, the chef. And one time I told him Danke, and he came right back and goes, Bitte. And I said, right, I'm in the wrong language. Also ja, es gibt in seinem Ort ein französisches Restaurant und er versucht Französisch zu lernen und
irgendwann hat er mal zu dem Chef dort gesagt, auf Deutsch, danke, und der kam sofort zurück und hat bitte gesagt, und dann ist ihm eingefallen, dass es die falsche Sprache ist. So before I get into the end of this, which is I'm just going to speak a little bit of the language. Is there any other questions that you can think of? Anybody? Translate. Irgendwelche anderen Fragen noch? Hat irgendjemand noch Fragen? And before I launch into it, I'm going to see if I can show you this. This is for you, Verena. Do you see what's on my Yes, water I bottle? see it. Yes. Aperture BTD 2019. Yep, that's No, it was 2018, right? When was it? no, 2019 is what it says. 19. Yes. Shining Yeah, to 3 years ago. 85. Yeah, that's Yeah. where we're at. And I have for traction for my water bottle. I keep this on there, and I love it. It constantly reminds me of that great conference we had. Okay, so I'm going to do something here. I'm going to speak to you guys, but then I'm going to turn. I've got a little plant right here, and I'm going to speak to the plant. And you guys can see if there's a difference in my tone or anything, and maybe there won't be, but just a little experiment. Versucht jetzt, also er wird jetzt erst zu uns sprechen in der originalen Sprache, und dann ist dann neben ihm noch eine kleine Pflanze, und dann wird er die originale Sprache dahin richten, und ihr könnt alle sehen, ob es einen Unterschied gibt. Es kann auch sein, dass es keinen Unterschied gibt. And one last thing I'll share, Frank Ansell, the Indigenous Australian healer down that helped me to remember not the original language, but how to do the basis of the tongue to the roof of the mouth to help create healing in people. And that's described in the Athro technique as well. When he got done sharing it with me, he said, just go play around with it. You'll figure it out. And I'm saying the same thing to you guys. Just go out somewhere and play around, experiment with the original language, and you'll get the hang of it. Also der Frank Ansel, der bei dem er die an sich an die originale Sprache erinnert hat, bei den australischen Ureinwohnern, hat zu ihm gesagt, er soll einfach damit rumspielen und es einfach ausprobieren. Und das ist auch das, was er euch allen mitgeben möchte, einfach damit zu spielen und es einfach zu tun, und ja, spielt damit. Okay. Jim, there's a question in the blog. Oh. The question is, can you translate what you say then? It's really weird. You can. It seems that not everybody can, but some people can. And I think the key to that would be someone who has their control of their mind and their ego. Because it does help to translate it. What is the meaning? Sometimes I do get a translation, but it's more of the overall meaning of the phrases I'm saying. Also die Frage ist, ob er danach übersetzen kann, was er gesagt hat. Und er sagt, einige Leute können übersetzen. Das ist meistens dann, wenn die Kontrolle über den Geist und das Ego da ist. Er kann es manchmal, und manchmal ist es ist manchmal so, dass er praktisch den allgemeinen Sinn dieser originalen Sprache dann wiedergeben kann. I always warn people to not worry about translations until later on when they are very fluent, because the key to becoming fluent in the language is disengaging your conscious brain. Also er warnt die Leute eigentlich immer davor, zu versuchen zu übersetzen, und erst bis man ziemlich flüssig ist, die Sprache zu sprechen, weil der Schlüssel zu dieser originalen Sprache ist, dass man eigentlich seinen bewussten Geist ausschaltet. Did that answer your question?
Yes. Sie sagt ja. She says yes. Yes. Yeah. Okay. So maybe in a month or so, maybe we'll have another Zoom meeting and talk about translation. You know, Also it's, vielleicht in einem Monat gibt es nochmal ein Zoom-Zusammentreffen und wir sprechen über Übersetzung. okay. And I think just because I had one question that was meant for you, that people wanted to know what your view was of the world. What is happening there? But I think we have to do that at a different time point, just to remember you of that. I think you wanted to talk about the rock and what the Native Americans have on the rock. And yeah, that'll be another, I've touched on it briefly the first Zoom meeting we had, but I will say that we have the possibility right now of recreating or co-creating a really balanced, beautiful world, one that's in harmony with each other and one that's in harmony with nature and the earth and even the cosmos. And I see we human beings are evolving. We're gaining more abilities individually and corporately. And these abilities are to help us translate the world we have into the world of hyperspace that comes, and we are part of the co-creating of that. Also seine Antwort darauf ist, dass wir gerade in einer Phase sind, wo wir als Menschheit die Möglichkeit haben, eine Welt mitzuerschaffen, die geheilt ist, die in Balance und in Harmonie ist. Und wir machen einen Sprung, dass wir als Individuen und auch als Kollektiv mehr Fähigkeiten entwickeln. Und wir können diese Fähigkeiten nutzen, dass wir die Welt co-erschaffen in Harmonie, beziehungsweise dass wir die Welt hier so erschaffen wie im Hyperspace, also eine schönere Welt mit erschaffen. According to the Hopi, Native American Hopi, their tribe, their timeline, which is carved in rock, we are in the midst of what they call the purification. And after the purification, part of the earth, or not the earth, but the world will go off into chaos. But another part of it, which would be those of us that are in harmony with the earth, goes on into a really beautiful, peaceful life on our planet. Also nach den Hopi-Indianern, das ist praktisch ein Stamm der Indianer in den USA, die haben eine Zeitlinie und nach deren Zeitlinie sind wir eingetreten in den Zeitraum der Reinigung. Und in der Reinigung trennt sich die Welt auf und die eine Seite der Welt oder die eine Hälfte der Welt versinkt im Chaos und die andere Seite der Welt geht über in perfekte Harmonie und Schönheit. And Barbara is well versed in the Hopi prophecies. She and I have been teaching that for quite a long time. But I think because it's now progressed and we're at a different place in the timeline, that it would be good to have a Zoom meeting about it again. Also die Barbara und er haben schon öfter zusammen, also die Barbara ist auch sehr gut informiert über die Hopi-Prophezeiungen und sie haben auch darüber schon häufiger gelehrt. Und nachdem jetzt die Zeit einfach schon fortgeschritten ist, wäre das eher Inhalt von einem anderen Zoom-Meeting nochmal. And I'll say two more things before I speak the language. One is, first off, thank you everybody that donated on my website. That really helps a lot. My bill for my internet, comes due, and then at the same time, my ability to record this stuff through Zoom, I have to pay for that, and then I have to pay for the
uploading of the videos and making them available, and then the website. So there are some costs that are involved, and I want to personally thank each and every one of you. And Verena, if you could pass that on to the others that contributed that aren't on right now, I really appreciate it. And then the last thing I'll say is, by practicing and speaking the original language, that's one of the tools that we humans are remembering or activating that will bring harmony and peace on this planet. Because when we're speaking the original language, we're coming from a place of perfect peace, and we're speaking it out to, that's why the animals, they know that we're at peace with them, and the birds. So it's an important responsibility to have these things, to learn these things, or to experience these things. It's all part of what we're doing to create a world for the future generations. So go. Ja, möchte, bevor er jetzt die originale Sprache spricht, noch zwei Dinge ansprechen. Das erste ist, er hatte jetzt zu Jahresanfang eine sehr hohe Rechnung, die reinkam über Internetkosten. Zum einen einfach die Grundkosten, dann aber auch um die Möglichkeit haben, diese großen Vorträge überhaupt hochzuladen. Und er bedankt sich bei allen, die jetzt über die Webseite gespendet haben oder auch die es jetzt mir gegeben haben, und ich habe es ja weitergeleitet. Er möchte sich da bei allen dafür bedanken, dass sie jetzt dazu beigetragen haben. Und Nummer zwei ist, die originale Sprache trägt im Moment dazu bei, dass die Welt in Harmonie und in Richtung der Harmonie und der Schönheit geht. Und auch wenn wir sie mit Tieren und Pflanzen sprechen, ist es so, dass sie einfach ausdrückt, dass wir in Frieden mit den Tieren sind, und dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass das weitergetragen wird. Okay. Everybody cozy? All right. I turn off my tone now. Okay. Also jeder soll sich's bequem machen. Okay. Also. Yausa kaishke sitikedostanoko awatinishka ojianeke de pekesto utsi nikilipaton. Tapayotsi shatantako ka oche leotsonoko ushuruka tsameke bedabako chichantaneki pesento alamatape se piche teta kushu shabataneki patano alamate maybe anchano ichita kisi kiantadosho sholata Papa Tabeashi, Secundara Karusha, Labakandaro, Wakanani, Ikemano, Karabereshe Hiseo, Chakawasa, Tedi, Anshanoko. Yata Tokusho, Chonko Itsuki, Shipitipano, Ichianakari, Tsukerusha to Leochanaka Patabeshe, Biachanaka to Wakando, Alamante, Bije, Jamutuku, Gente, Michikawan, Senekipiti, Tiantaroku, Watanashe, Alabatakio, Anshanako, Chakawachinaki. Bayot on a capace, loco, socatum, chareguateri, ichinokualate, sepacarapatusha, Pacapeshaboto, Kaichinaki Iseki, Antaroku, Lana no coche, Kiatsuka, Vashan, Darakochi, Carbon, Alamindipi, Sepiantarokocheki, Amache, Wachinakaru, Katanashete. So, in Cherokee, I say Wado, which means thank you. In Cherokee, sagt, how do you say in Cherokee? Wado. Wado, was danke heißt. Yeah. And the other word I'll say to you guys before I hang up or stop the meeting is tohidu. Tohidu. It means. Okay, was es sagt, ist Tohido, das heißt? Tohidu is prosperous peace. Wachsender Frieden. Tohidu is prosperous peace, or big peace, or full peace. Also, oder großer Frieden oder voller Frieden. Well, thank you guys. I'm starved, so I'm going to go get some lunch.
Also er hat Hunger und er wird schauen, dass er sich jetzt was zum Mittagessen besorgt. Can you just be in there for a second, because I have one more question for something else. No When problem. everybody goes out, and I think you can stop the recording. Okay. Wait a minute.